ñaari pàcc jotaay Good Morning Africa fukki waxtu yi jot na ci biir kër gi ñu continuer ak yéen comme ni leen ko waxee rek ci bu ñuy jeexal léegi-léegi ci pàcc bi jiitu ci Good Morning Africa am nañ fi ndaw gan ci biir kër gi Haji Suwane moo nekk piaro bu 3 years Jotna teew na ci biir kër gi dinañ waxtaan ak moom ci taxawaay bu am solo 3 years Jotna woote woon nañ press conference ci samedi bi waaye la ko jiitu ci li nga xam ne mooy ajjuma bi woote woon nañ li nga xam ne moom moo nekk fundraising waaye gis nañ ne loola jotutoon a sotti loola ak yeneen dinañ ko waxtaanee ci taxawaayu 3 years Jotna monsieur Suwane ñu ngi lay nuyu welcome to the Good Morning Africa. Thank you jërëjëf maa ngi wax ne good morning to all viewers around the world and especially to Gambians maa ngi leen naa wax jërë ngeen jëf si seen waxtu bi jël ko di seetaan Eye Africa TV Good Morning show bi. acca jërëjëf monsieur Suwane ñu commencé ko rek ci li nga xam ne mooy li gën a fës gis nañ ne yéen a ngi doon woote fundraising ci Friday bi waaye lu nu mel jotutoon a am la ko waral gis nañ ñi ne amu leen woon permit lan nga ñu mun a leeral ci lan moo taxoon ngeen woote fundraise bi ak lan moo tax utu leen permit ba jotaay ji jotut a sotti. jërëjëf Mr Sawane si lacce boobu noonu mooy 3 years Jotna ñëpp a xam ne groupe la boo xamante ne dañ jóg pour xool nguur bi accountable in the sense that balaa gars yi di ñëw dañ promise ne gars yi su ñëwee dinañ am leads like 3 years 3 years bi ak like neen seen flag bi dina nekk independent candidate du bokkaat si élection yu war a ñëw so cadre yooyu noonu la ak promise yooyu noonu la gars yi bugg a yaaxa so 3 years Jotna groupe boo xamante ne dañ taxaw pour gis ne politique of deception pour naxante bi mu jeex si politique bi politicien suñ ñëwee di teebul dara na nekk dégga mu nekk naxante rek waaye politique mun naa wax lu nekk wala mun naa def lu nekk si politique ngir ma ngi ut dara mun naa wax électoral si comme lu ma bëgg a daal waaye du fekk du jaar yoon waaw so loolu lañ bëgg a jeexal si political society bi mooy aim groupe bi so léegi noonu loolu tam du mun a dox si gannaaw xaalis so moo tax ñu organise fundraising bi ñu gis ne war nañu def dara loo xamante ne mun nañoo am xaalis boo xamante ne mun nañoo dajale nit ñi soo bëggee ool nit ñi war ngaa am dara loo xamante ne transport ak ndox ak lu mel noonu so moo tax ñu fundraising bi waaye comme affaire permit bi mooy ñun mosuñoo gis koo xamante ne yaa ngi bëgg a def façon events yooyu noonu ngay dem di apply permit fundraising man def naa ko I can't even count how many times maa ngi koo def waaye nekkul surtout 3 years Jotna loolu tuuti beneen association la ak beneen groupe la the same sport ak Alliance Franco tamit defoon naa ko lu ëpp ñaari wala ñetti sax waaye mosu ñoo ut permit façon events yi daal moo tax ñun tamit ñu embark on it dem def ko without applying for a permit. ok without applying for a permit Julde gis nañ police piaro wax na ci ne ñoom 3 years Jotna déggoon nañ ñi ne Tata Dinding la ñuy woo waaye loola taxut ngeen jël li leen war oote li nga xam ne mooy ut sécurité wala ut permit Julde defe naa ne dégg nga monsieur Sawane ni mu ko waxee te am nga firnde yu leer ci police piaro moom li mu jot a wax. dañ fi am newspaper bi and then the police piaro moom lu mu nekk di wax is that seen groupe bi da ngeen dem fundraising bi waaye utu leen permit o lii te which is unconstitutional so moom lu mu nekk di wax daal moo nekk ne yéen da ngeen dem for the fundraising one you did not seek for a permit two you did not also pour ngeen laajte pour security for your fundraising so moo taxit gars yi ñu arresté waaye yéen a ngi what is your reaction to the police PRO ga waxam bi because moom dafa ne loolu is unconstitutional moo tax gars yi ñu stop ko. waaw comme suma kaddu yi njëkk yi foofu laay delloo rek loo xamante ne musta nekka musuloo koo gis xam nga musuloo koo def tamit lii nekkul di first time man fi combos fii di def suma programme si more than almost 15 years dama dee def su programme dama dee o Jaliba dama dee Tata Dinding bi sax o naa music promoter waaw nekkul ma music promoter waaye dama dee nekk si association si yu xamante ne dañ dee soxla xaalis suñ soxlee xaalis dañ dee o fundraising so musiciens yi leen dee pour def fundraising yooyu noonu waaye mosu ñoo apply permit. waaye est-ce que association si nekkuñ different association yi nga xam ne ok dañuy wax ne association bi tey Suwanekunda family wala ñoomi Youth Development Association dafa different ak 3 years Jotna li nga xam ne mooy movement bi nga xam ne yéen seen objectif ak seen ambition mooy wax nga ko ngeen put people leaders accountable one secondly mooy wax ngeen ne
président bi ak coalition 3 years jot na dafa am promise bu ñu digoon askan wi loola mooy ne bu ñetti at yi matee na nguur gi jeexal njiitu réew mi du taxawaat ci benn élection gis nañ ne loolu yëpp dàqalu nañ ko président bi samp na patim bu ees wane na juróomi at lay continuer bu fekkee yéen dem nañ ba gis ne amatu leen xaalis yéen a ngi koy uut te fi ngeen ko war a uutee ñoom am nañ ci cër te topp leen cër boobu ndax bu ñu leen ko xañee tamit da ngeen a jàpp ne yéen la doon am démb rek moo war a amaat ci yéen. waaw jërëjëf sa laaj boobu noonu dafa am solo trop xam nga loi amut Suwanekunda amut Sawanekunda amut Jóob wala Mbaykunda wala Barokunda. waaw loi amut loolu loi la loi su nekkee fee pour Suwanekunda waaye loi boobu moom pour Gambien la loi boobu noonu dafa cover yëpp Mbaykunda Barokunda ñëpp a bokk si loi boobu noonu moo tax maa ngi wax ne police PRO bi su fekkee ne loi la lu tax loi boobu noonu apply before 3 years jot na because 3 years jot na ay Gambien la groupe la mooy existe Gambia bi despite dañ am a bëgg a am whole president bi accountable waaye government wala government bi accountable loolu does not am put them outside of the Gambian citizens so dem bokk si Gambia ay Gambian citizens la right boo xamante ne dafa waral yeneen Gambian si the same right la moo waral 3 years jot na tamit so moo tax su fekkee loi la ñun dinaa nekkul loi waaye su fekkee loi la lu tax loi boobu noonu ñëwut before 3 years jot na dafa mel ni kumba am ndey kumba amul ndey moo ci so li mooy lii neex na ñi jox ko kii naqari nañ ñi xañ ko kii waaw ñu waaye nangu ngeen ne loi la moo tax yéen ngeen bàyyi waaw ñu nangu ne suñu waxee loi la nekkul nangu ne loi la de waaye su fekkee police yi ñëw ne ñoom di def loi bi si seen loxo di violate citizens right ñun war ñoo def loi bi suñu lexool ñun tamit ñu bëggal leen xeex jarut ñun suñu ñëwee négatif ñu dem positif because loi bi pour ñu yëpp la soo waxee loi la man damay dellu gannaaw rek ma dem seet ndax loi la wala du loi bi ngeen demee ba gis ne loi la suñu demee ba gis ne loi la ñoo xam ne waa police yi lu mu wax dëgg la waaye agaguñ foofu because ñoom enforcers la loi bi fu ñu dee aatee loi tamit ñun tam ñoom fa so ñun dañoo dem ba insha allah aga foofu noonu gis ne ndax su fekkee ne loi la tamit lu tax loi boobu noonu apply before 3 years jot na ok waaye 3 years jot na am na lu gënoon a rëy sax fundraising bi te nangul nañ leen ko mooy protest bi ngeen defoon waaw loolu comme di nga xam ne 3 years jot na suñu dee def dara duñ dee jog ni def ko dañ day jaar si yoon mooy loi bi so ñun li suñ su fekkee small meeting la tam 4-5 meeting la people la ñu war a gather in a place dañ dee dem apply permit moo tax ñi fundraising bi demuñu apply permit because ñu des gis ne loolu is not necessary for a permit because dañ ko doon def loolu ngeen yaakaar waaw loolu leen lañ yaakaar because dañ ko doon nekkul ne am expérience si lii dama am expérience a vast experience in it nga waaye su gis nga ne applying permit waruñoo apply permit ñun loolu lañ ko gisee waaye su fekkee ñun gis neen war nañ apply permit ñu stop ñu pour buñ further go into that event ñun tam ñu retreat léegi ñu ngi jël another process waaye dafa am event boo xamante ne moo gën a rëy bi ñu apply permit gars yi jox ñu waaye soo gisee gars yi ñu ngi intervene si lii xëj na dara moo nekk si gars yi seen xel gars dañ ragal xaw ma de waaye so yes léegi lu ma bëgg a xam moo nekk ne kon ka ngeen ne da ngeen def lii because dañ ko doon def so moo tax yéen tamit ngeen def ko seen yéen balaa ngeen naa def fundraising bi da ngeen xamoon ne it's unlawful pour def fundraising without having a permit no loolu is unlawful mosuma ko xam ndax dem organise a fundraising su fekkee ne comme fural la si kaw tali yaa ngay block a highway trafic bi du mun a dem xam nga nit ñi du mun a organise seen boppa wala si koñ sax si boppi koñ sax moo xamante ne da nga occupy dara moo is a public space waaye lii is a kind of private own space di nga koy rent xam nga so da nga koy rent boo xamante ne di nga fay sa xaalis bi si comité boo xamante ne management boo xamante ne dañ responsable pour place boobu noonu so dafa ute waaye comme interprétation bi si loi bi la si code bi la des waaye ñun lu ñu xam fii nii is not necessary for a permit suñ soxlee security pour garde suñu xaalis boobu noonu foofu noonu dañoo request for a security pour ñëw suñu casias yi pour gars yi ñëw protect suñu casias yi waaye suñu ko apply pour security mooy we are so that we are secure at that place loolu dafa ute ak mbedda xam nga mbedda boo xamante doo mën a def dara loo xamante ne mun naa block yow sa activité bi yow sa movement mun naa ko block so foofu waruma def dara loo xamante ne mun ma apply ma just for clarity rek like da ngeen xamoon ne it's unlawful or xamul leen ne it's unlawful waaye da ngeen xam ne it's unlawful waaye you people did not deem it necessary pour ngeen seek for a permit or
you did not know that it was unlawful in the first place. Like clarity bi rek la buga nga. Fofu la nekk di ñëw ni moo tax mu ne la musuma xam ne ndax lii loi la pour apply permit for a fundraising in that in a hall. Man musuma ko xam. Okay, now we can come in English and Mandinka briefly nga summarize ko about the permit or the fundraising that you people were denied. Bala ñoo ñëw ci Friday la lool am Sunday ngeen oote press conference in detail in English and Mandinka for our viewers pour nga leeral leen yow li nga jot a junj nii ci kàllaamay olof ngir li leen police yi xañ PRO bi wax na ne is unlawful, is unconstitutional, war leen woon a def loolu te amu leen li nga xam ne mooy permit ak yooyu noonu. Yeah, thank you very much, Mr. Sawane. The issue of the permit, that Friday we were embarking on a fundraising show, a local kora show that we have organized at Semegajane Hall. That was definitely blocked by the police. They said that the reason why is we don't apply for a permit, which is definitely a news to me that day, that if you don't apply for a permit, you cannot do such events. Because I've been doing it so many times, I have a vast experience in it, and then so many people have also been doing it. Nobody has requested a permit because we consulted people that you have organized that show around there. The police have just stopped us. They always told us that they have never definitely applied a permit for that. But the kind of programs were not different because this movement, 3 years Jotna, is a pressure group to the president. It's different with Mr. Sawane, with his Youth Development Association for a village or a community organizing to try fundraising. It's quite different from this as 3 years Jotna, a pressure movement that are saying that President Barrow should step down. January 19, you people are going out again, as all what people are hearing from this pressure group. If you people are looking for fund, if they already know that there is no money with you people now, and if you have organize a program is about money. Hope it was not something that you people were expecting that if you don't have permit, they might deny you people. Yeah, we were not expecting that if you don't have a permit, they will deny us our fundraiser program to go. Hadn't been, we knew that they would deny us without having a permit. We would have first place apply for a permit. But as I said earlier, the PRO mentioned law, that it is unlawful to do such events without a permit. We ask questions always, then why T.S. Jotna was the first victim? Because that law was there before T.S. Jotna. And people have been organizing such events without applying for a permit. Myself, I do. But the law is not for Swanekunda or Sawanekunda, as I mentioned it in the local language. The law is there for Gambians. And if it can apply for T.S. Jotna, why others? So, okay, are you saying that it's a witch hunt exercise by the 3 years Jotna group because it wasn't applicable to others in the past? Yeah, of course, it's a foul play. A big witch hunt indeed. It's a foul play on 3 years Jotna, as Sawane alluded to. It is just to make sure that if they distract us or block our fundraising, we don't have funds, maybe you cannot do our activities. But that's not the reason. These activities will be done with or without funds because people are willing to hold their leaders accountable. It is nothing but accountability because political deception, people are okay with it now. We are just tired of that deceiving us with cheap reasons or cheap evidence that I'm doing this, I'm doing that, why people are not even seeing the effect. So this is why people are tired of now. With money or without money, we will be doing what we are doing. But with money, we are more powerful. So that's why they decided to block us. Maybe without money, we cannot just go and do what we are doing. But unfortunately for them, since they block it, people are just contributing even more than what the ticket should even deliver to us. Okay, so now what is next for the 3 years Jotna? Hence, the first one fundraising event was disrupted. Are you going to hold another one with a permit? No, we did not decide to go and apply for permit for fundraising because before we do so, we have to definitely dig and see whether what the police did, it is a lawful act or not before we go and apply for a permit. Because we don't want to try something today that will harm others. Because if it is not the law that says it, definitely when we apply for a permit, another one also tomorrow will come. So the person will be punished. But who started it? 3 years Jotna. So we don't want to start anything that will harm citizens. We want to ensure that if this law definitely who says that we cannot do such events without a permit, then we will apply for a permit. But if it is not the law who said it, then the police must face what they did. But the 3 years Jotna, prominent members of the 3 years Jotnas are actually lawyers, people like Yankuba Dabo. So
how was it not considered, like the executive, didn't they sit over this to know that, okay, we should have a permit before we actually conduct a fundraising because of his legal mindedness, like people like Yankuba Dabo in the 3 years Jotna? As I told you, this was a fundraising committee whom embarked on this event, but we did so before they have even organized it. Yankuba was not personally consulted for legal issues about the fundraising because we are used to it. You are used to something. You have never had an incident like this. I don't think you'll go back to the drawing board and say that before you go on, let's just try whether it is necessary for permit or not. Only the time we should request for a security, maybe we should request for that. Hence, we know that our monies there will not be safe. We may apply for security, but hence we know that we can guide our monies. We don't need security. Then we are comfortable with ourselves. But for permit, we don't even think about applying for a permit. Maybe security, that one is for ourselves. We can hire security for our cashiers around there, just as the football field did when they are playing on football. So when they know that maybe sometimes their cashiers or the crowd may be jeopardized, they go and apply for security. 2 or 3 people, security men will come up and then guide their people who are just collecting money from the we had that you people were denied to hold that fundraising, but unfortunately there were donations that we even had somebody have pledged $100,000. Yeah, there were donations, 5 big cooking pots. These big cooking pots, Mandinkas called Jindibali. Somebody also donated it, and then 5 bags of rice. This 50 kilo each, and then 20 liters of oil each. That's 100 liters, 5 of them, 100 liters. All those people are citizens. That's donated by one person. That's donated by one person. So with so many materials of cooking materials and then feeding materials, and then another one also donated 50,000. 2 people each 50. That's 200,000. Another one cash with a check of $100,000. That is an individual. So $200,000 cash plus those materials, and still it is coming. It is coming. Those are the bigger ones I have seen. But and all that is because you people were denied to have that fundraising. Yeah, that came after the denial of the fundraising. But people have been contributing. But these bigger ones came just after the denial of the fundraising. No, nga aaye xëj na moo ñu gënal because yàlla du def lu bon. Yàlla du def lu bon léegi julde nañuy ubbi number téléphone bi ndax gars yi ñu ngi bëgg a call ndax bëgg nañoo contribute. Monsieur Souane dañoo waxtam ci press conference bi nga xam ne gars yi def nañ ko ci dimanche bi ci samedi bi mun ngeen a call ci 2977944 2977944 number téléphone boobu boo leen call leen jël suñu live call ngeen indi seen contribution 3 years jot na seen PRO moo fi nekk Hadji Souane moom mi yore kaddu bi dégg ngeen li mu wax mooy xañ nañ leen li nga xam ne moo nekk fundraising bi ñu bëggoon a def ci àjjuma bi waaye tamit loolu li waral lu nu mel dégg ngeen ko ci kàddum dinañ waxtaan tam ci press conference bi ci junj rek ginnaaw sa àjjuma lañ leen aaye samedi ngeen woote press conference bi da ngeen a bëggoon a xamal askan wi ne lan moo taxoon ngeen oote fundraising bi wala lan moo taxoon tam press conference ginnaaw bu ñu leen aayee li nga xam ne mooy wane ne mun leen a def fundraising bi because of amu leen permit. waaw ñaar yooyu ñëpp lañ boole am ma benn su ma wolof bi sédd bu baax nag da ngeen ma jégal si loolu ñaari yëpp lañ booleel because one dañ war a give reasons lu tax ñu oo fundraising bi two bu ñoo people ñu dem spéculer loo xamante ne nekkut wala amut xam nga mooy police yi lu ñu def wala la gars yi defut so nga nit ñi léegi soo defee dara rek gars yi dinañ dem outside balaa yow nga génn gars yi dinañ dem wax dara loo xamante ne loolu amut waaw moo tax ñu oo press conference bi wax leeral askan bi ne lii moo tax ñu oo press suñu fundraising bi ñu organise fundraising waaye soo gisee police tamit block ko lii moo tax gars yi block ko waaye ñun tam duñu em foofu noonu ñun tam bëgguñoo use suñu doole bi mooy loi bi because gars yi si loi bi la gars yi waaw ñun tam si loi boobu la ñëw dem ñu seet ndax gars yi lan la luñ def est-ce que jaar na yoon wala jaarut yoon. ok léegi julde ñëw leen ci Mandinka rek mu leeral ñi am nañ la koola ci line bi hello salaamaaleykum hello koola waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi nuyu nañ la baaxee ñu tur bi ak fooy woote. waaw Amin maa ngi koole Germany. ok baaxee ñu tur bi. Mohamed ñu ngi lay dalal lan moo nekk sa contribution dégg nga monsieur Souane wax na ko ñoom dañ bëggoon a woote fundraising ci Friday bi waaye ñi xañ leen ko lan ngay leeral ci li nga jot a dégg ak lan mooy sa contribution.
waaw man just li ma bëggoon a wax rek mooy ne 3 years jot na seen aims and objectives dafa clear wut understand nañ ne ñu hold suñ leaders yi accountable loolu ñun ñëpp understand nañ ko waaye 3 years bi is a moral issue su fekkee ne Adama Barrow ci boppam bugut respect that moral issue Gambians yi nañ ko xaar ci election bi 2021 ñu won ko ne ko yow mënatuñ laa óolu pour voter pour hôtel la Gambia nekk na dëkk boo xam ne dafa ndaw okay ñun soxluñ fitna xamuñ fitna nañ xool li xewoon ci time in pass bi ñaata xaleel ñaata jigéen ñoo amoon coono di daw di dem Sénégal 3 years jot na man li ma leen a wax mooy nañ xalaat ne lii su leen affectu dina am ay ñeneen ay doom ay yaay ay sit ay raka ay jigéen yu moo affect te ñoom man ci suma gis-gis laa wax de dama gis ne ñoom dañ am beneen agenda bu dul whole government bi accountable or whole Adama Barrow accountable. lan mooy sa agenda bi nga am ci gis-gis ne loolu moo nekk ci ginnaaw ñoom li tax ñi jóg. ok man pour man ci suma gis-gis parce que su ma xoolee ñoom Yankuba Daabo ñi nekk ci executive bi ñoom ñëpp UDP surrogates lañ ñun ñëpp xam nañ ko loolu umpul benn Gambian. so su fekkee ne ñoom ñu bi seen gaay di nekk ci government bi ñu ngi doon support 5 years ñu génnee seen gaay ci government bi ñu ñëw àndaa 3 years jot na kon obviously loolu Gambian bi am xel dina xalaat ne kon ñii seen agenda mooy ne liñ leen génnee ci nguur gi day moo tax ñuy def li ñoo def nii kon moo tax ñu dem bokki fii waaye bañ faa nekk kenn ci ñoom bokku ci woon. ok léegi loolu moo ci sa gis-gis xaj yi dina ko leeral waaye tey liñ leen aayee démb mooy pour ñu def fundraising yow lan mooy sa gis-gis ci loolu ak lan ngay wax police yi ak ñoom liñ leen xañ ndax dañ waroon a ut pamit wala maam loolu man ci suma gis-gis def naa ci tuuti gestu te gestu bi ma ci def mooy Public Order Act read naa li Public Order Act bi wax ok waaye nag ndax loolu méngoo naag ñoom seen bos parce que Public Order Act bi li mu wane mooy su fekkee ne ñu ngi organise anything ci mbedda mi in an open place loo xam ne dafa am loud speaker lu loud la loolu balaa nga koo def da nga war a am permit njëkka waaye ñoom nag seen bos fu ñu ko doon defee loolu desi na maa oo ñoom Semeka Jaane hall lañ ko doon defee ci biir hall bi te dem nañ fay book seen date ñu jox leen ko. Okay, then loolu it means that it was an enclosed place bu tëju la du an open place du ci mbedda mi. Yeah. Okay, loolu ñoom kon seen right la ñoom itam ñu challenge police yi. ci ban luwaa lañ sukkandeku ba ñoom ñuy ñëw di stop seen programme boobu noonu. loolu ñoom seen right la. thank you Mohamed ñii jaajëfal ko bu baax a baax Haji dégg nga Mohamed wax na ci liñ leen aaye pamit bi. fan ngeen ko waroon defee indi naa ko leeral ne Semeka Jaane ci xool bi la woon waaye tumb na teew ci ëkk ñuy nataal lan nga koy leeral waaye mu ngi wane tamit ne yéen 3 years jot na li tey xelu nit ñi rek mooy ne ñu bari ci ñi féeteek yéen UDP la te démb ñoom dañ àndoon ci nguur yi Adama Barrow tey ñoom ñoo taxaw di wane ne na fi Adama Barrow jógee bu fekkee accountable rek ngeen bëgg Adama Barrow wane na gis-gisam xaar leen ko 2021 ndax jàmm moo gën lu nekk. waaw Mohamed maa ngi ko jaajëfal si kàddoom yu baax yooyu noonu li mooy opinions perspectives and then views has to be respected man li moo tax man ma bugg a démocratie li moo tax ma bokk si nit ñi yoo xamante ne dañ xeex di forma di jéem pour génne fii because loo mun da bañ nit su waxee rek di nga jàngat léegi let's take the other call after ñu ñëw nga reply all of them hello salaamaaleykum allo hello caller. hello maa ngi laa dégg.
da nga def julde acca jël ko. hello caller asalaamaaleykum. alhamdulilah maa ngi laa dégg yaa ngi maa dégg. waa ñu laa dalal si programme bi yow la kan ay fooy koolee. thank you man la Aliou maa ngi koolee Angleterre. ok Aliou. yeah dama bëgg a contribuer si programme bi is very interesting. you're welcome. yeah so programme bi is very interesting so man lu ma bëgg a contribuer mooy. comme like 3 years Jotna is a pressure group. yes te bu nekk dafa am pressure group. so pressure group bi nekku ne dafa nekk for one regime or just a period of time for all the Barrow's government ñii dañ bëgg a sampa seen 3 years bi Jotna pour mu nekk for a long period of time so that any government bu ñëw loo xam ne dafa promise citizens yi nekku di ko deliver ñii mun nañoo nekk pressure group boo xam ne dañ leen a nekk di leen remind su lu nekk luñ promise on so and moreover ñii fundraising bu ñu bëgg a def te fundraising place boo xam ne xool te comme koto bi nu mu wax la nekku ne bii mooy di first time programme bi mu fa happen programme di nekk stadium Alliance Franco fu nekk la day happen so lii su fekkee nag war a doon famille lu tax ñu jëkkaa happen ñu jëkkaa programme noonu ñooñu amutoon famille o su fekkee ne dañ war a amoon na famille at least ñi like seen exercice mun na ñëw xool mu ne dañ jëgante da ngeen bëgg a organise programme fundraising waaw foofu noonu soo leen dañ need famille okay okay thank you so much Aliou. network bi seems like the network is not clear. but yeah moom mu ngi support waaw dañ leen waroon a bàyyi jox permit exactly. Just let ma bantuwaat si Mohamed tuuti rek. Mohamed seems like we have another caller on the line. hello asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. jaama rek na ngeen def. ñu ngi sant baaxee ñu tur bi ak fooy woote. man maa ngi ootee Germany. acca noo tudd. man Baboucar laa tudd. Baboucar ñu ngi lay dalal lan mooy sa contribution ci jotaay ji dégg nga lu ñuy waxtaanee am nañ fi PRO bu 3 years Jotna Haji Suwane dégg nga lim jot a junju yëg nga xew-xew bi lan nga ñuy wax. waaw man lu ma am pour wax mooy ne Gambia government bi. ñoom moom réew mi si ay luwa la moo dox si ay sarta la moo dox. anakan mooy def fundraising si biir xool nga ne dañ war a laajte pamit xam nga loolu dafa ekkati fitna dañ bëggoon ne gars yi trier si pour ñu bañ ñu ama gars yi fitna ñu ne gars yi trier si dañ bëgg a isi fitna si réew mi. moo tax ñooñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago because ñoom yëpp ay kilifa lañ te dañ am responsabilité moo tax bu loolu xapu ne ñoom ñëpp ñu téye seen boppa ñu kuulante ñu ne nañ dem nañ bàyyi gars yi. because ñu mënoon nañoo bañ nit yu fa nekkoon moo ëpp police yi. suñ daloon seen kaw problème am fa ñu ne gars yi trier si ñu ngi isi problème si dëkk bi. man lu ma ñaan trier si tamit nañ dem ak seen xel dëkk bi ñun ñëpp a ko moom ñu def ndànka waaye nguuri Adama Barrow na xam ne. dëkk bi ñun ñëpp a ko moom. dëgg la. ki la is wax na ko bàyyi kenn moomu dëkk bi. ñun ñëpp a ko moom. waaw. jërëjëf maam. jërëjëf thank you ñi jaajëfal ko bu baax a baax sang bi ñi continuer ba tey gars yi ci buumu jokko bi rek wax na leen ko 2977944 2977944 hello salaamaaleykum keneen ci buumu jokko bi. salaamaaleykum man la Kex. Kex. Kex nuyu nañ la noo def. acca Kex lan mooy sa contribution yaa ngi dégg xew-xew bi dégg nga monsieur Suwane waaw ñu ngi lay dégg Kex. Yeah, okay. Actually, dama bëgg a contribuer seen programme bi. ñu ngi lay jaajëfal. Okay, thank you very much. Voilà. Kex da ngaa wàññi sa télé bi wala sa téléphone bi bu dee moom ngay dégloo ñi déggante. Ok, léegi yaa ngi maa dégg bu baax. ñu ngi laa dégg waaw. waaw thank you very much man dama bëgg a contribuer si programme bi rek. ok you're welcome. pour ñu mayante xel rek loo dem yëpp pour suñu dëkk la. ñun yëpp xam nañ ne ñun ñoo toog fii bu coalition bi ñëwee ñun yëpp a si campagne bu ko change pour mu am. ba
change bi buñ ko doon amee dañ ko teg si loi ak si sarta moo nekk 3 years bi ak 5 years bi 3 years bi dañ rely on section 63(5) of the constitution bi ne president can resign any time after resuming office loolu moo tax ñu d'accord si 3 years bi section 60 president bi fu mu nekk nii dem na mu ne he is relying on section 63 of the constitution bi ne dafay serve 5 years mandate am bi but lu ma bëgg a laajte 3 years jot na bi ñoom ñu ne dañoo bëgg a génn pour génne président bi fii by force ñoom ban luwaa la ñoo fu mu nekk nii jàppa loo xam ne loolu moo leen jox power ne dañoo war a génne democratic elected government in power because coalition bi buñ toogee there was no legal agreement boo xam ne dañ feel like ne they rely on section 9863 days 63-65 bi pour président bi mun a resign anytime after resuming office but président mu ne léegi ma respect bu ma coalition man damay dem suma 5 years mandate bi which is a constitutional guarantee ëllëg ñoom suñ génnee si biti fan la ñoo rely on country cannot be just like a lawless country ku nekk da nga war a jóg nga def lu lay nekk te nañ ñu wax ñoom ba loi moo leen may doole bi pour ñu génna ñu ne dañoo génnee remove a democratic government because xam naa ne a legal party na su fekkee they are not satisfied let them go to the high court but the freedom of the movement of the people duñ ko mun a seize here in this country for their personal interest it cannot happen because there is no law that guarantee them ne da nga war a génne a democratic elected government let them tell us the law. Okay, thank you. Should not just be sitting on opinions. We have moved that stage. We have suñu waxee democracy goes with laws of the country but doo mën a jóg rek nga ne yow man lii laay def I have to hold my leaders accountable on which basis show us the law that gives you that guarantee. Okay, thank you so much, Kex. Thank you. It was an agreement, definitely. I think Kex Sane, I recognize the voice. He's so ignorant of the law. Because, let's not take our personal interests and use it as a political hatred. I'm seeing him as somebody who's in a political war. But we are not a political war. Section 25 backs us to exercise our rights if we see something going down well, not going down well in this country, to show us our grievances. Our grievances are President Barrow and the coalition. They made an agreement, a contract between them and electorates, that I'm going to lead you a government that is a transition government. Vote for me. I will only stop at 3 years. And I'm not even participate in next elections coming. Hence, it does not satisfy us as electorates. We have all the rights under Section 25 to go out on the streets and say, President Barrow, you mislead us, you deceive us. And we are there to guide our votes. We are there to defend our 3 years. So which section can he say? Section 25 is willful. We all know that he said willfully the president can resign. And that's the section that was taken to citizens. That I will willfully resign after 3 years. And I will call elections. But what Kex is saying? Kex is relying on Section 63. We are emphasizing on the agreement, not only the agreement, but a contract between the coalition and the electorates. And that contract can be, we can enforce it by exercising our civic rights. Okay, you are here with us at the on the platform. You have all the opportunities to respond. Hello. The other caller on the line. Hello, caller. Hello, I am Usman Mbojang. Okay, welcome to the program. Yeah, I want to contribute to this program. Go ahead. Yeah, I want to just want to make a little statement about 3 years Jotna. Okay. 3 years Jotna should understand that Gambia has a law, and that law must be imposed by the police. The agenda they are using is that they want to move, they want to make Barrow to go out by force. That's very bad. The time they say that word, that's the time they destroy their everything. Barrow is a sitting president. He's been elected by the people of the Gambia. So they should understand that as a law in the country. If they want to take anything that is against the law, believe me, the law will consume them. That's my statement, please. All right, thank you. Thank you so much. Okay. Lolo leer na Mr. Sawane dégg nañ yaa ngi woon ci Kex. Yeah, maa ngi woon ci Kex. Angal nit ñi dañ Yeah, like Kex's question was, what is your basis? The basis is what I'm telling you. To remove a democratically elected president, we are not going to remove him. We are going to exercise our right under Section 25 to make sure put pressure on him that he's the one who contracted himself to 3 years. Nobody forced him. Seems like the line is hot. There is another caller on the line. Hello, caller. Jotna moom nii la bu ñëwee moom gars yi dañuy bari fans moom. Allo, salaamaaleykum. Hello. Allo. Sëñ na ngeen def. ñu ngi fine nuyu nañ la baax ñu tur bi ak fooy woote.
waaw maa ngi oote ni Sweden man la Omar. Omar ñu ngi lay dalal dégg nga lu ñuy waxtaanee lan moo ci sa xalaat ak sa gis-gis. waaw maa ngi balaa maa door mooy yaa ngi sol lu rafet toog ak suma sista bi foofu. Julde ñu ngi lay jaajëfal Omar. waaw ak may bro bi waa gars yi 3 years jot na waaw affaire bi moom lii lu si nekk mooy. xam nga Gambia dañu war a passé foo xamante ni xam nga ñun lu mel ni daloon lañu 1996. because 1994 after election after gars yi AFPS ñëw into power dañ ñëw ne nit ñi. 6 months. waaw. ay ñëwaat ñoom ne sa lifin daal ñu ne ok dañoo laaj waa réew mi gars yi ne 2 years. ne ñoom dañoo wàcca parce que ñoom dañoo delluwaat baras ñoom amuñ xam-xam sax pour yóbbu réew. soo léegi ñi ñëw ba 2 years di jege ñoom ñu ñëw form seen own political party waaye at the same time ñoom try nañ sax ñoom dañ organise election. ñu mën a taxaw. understand nga. ok Adama Barrow the same strategy la ñëwee because moom. agreement bi was 3 years. yow constitution bi dafa la ne mun ngaa rule ba 5 years su jee wante yow sa boppa su la neexee mun ngaa resign tey coow lu nekk si réew mi yëpp coow li Adama Barrow la rek Adama su bëggoon tey coow li jee dafa resign organise election wala Adama su bëggee continuer sa man pour man Adama na continuer ba 5 years waaye na jox na wax Gambien si ne ok léegi man dama bëgg a continuer ba 5 years wante du ma taxawal suma parti understand nga man liggéey bu ma amal ak coalition bi dinaa dem ak loolu noonu ba 5 years bi jeex mu jeex ñàkk a jeex man ma bàyyi waaye du ma taxawal suma political party du ma taxawal election ma organise election ku gagné ma jox ko Adama Barrow su waxoon li man óor na ma ne gars yi 3 years jot na woo ak ñeneen la ñeneen ñëpp dinañ bàyyi. understand nga ñu continuer ba 5 years su jeexee Adama Barrow organise election ku gagné nga toog parce que loolu mooy agrément Adama Barrow moom kenn rek. su fekkee dafa bëgg moom su fekkee depuis njëlbeen dafa taxawal own party bi. moom du mun a gagné kenn xamu ko du mun a gagné. su moom dafa sàcca doole ba xam ne yow gars yi UDP ñoo ñëw seen problème bi sax ñoom ñoo ko taana moom indi ko. on a sanga gars yi ñëw dooleel ko mu demee coalition ñu sànnil ko fa karta mu gagné waat. so moom rek defu ko. so yow nga ñëw nekk si doole boobu bul sàcca doole bi léegi doole bi delloo ko waa réew mi rek yow léegi 5 years man pour man Adama Barrow na dem ba 5 years wante na wan Gambia ni le léegi daal man. du ma sampa suma parti. du ma support benn parti. man daal liggéey coalition bi laay continuer ba 2021. jërëjëf waay. lii la suma contribution la lii mooy jaama ji tam Adama Barrow nañu dimbale rek mu meññu loolu leen mu jeex kat. jërëjëf Omar jërëjëf Omar ñu dem ak keneen ci line bi Julde jël ko. hello salaamaaleykum. hello. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu laa dalal si programme bi tur bi ak fooy koole. ñu jégalu ci moom génn na ci buumul jokkoo bi acca ñu jël keneen allo salaamaaleykum. hello. hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa leen naan nuyu si seen programme bi ñu ngi lay fay baaxee ñu tur bi ak fooy woote. man la Ibrahima Diagne Jamani maa ngi nuyu Hadji bu baax wax ko man ma ne Jankara Lembe Hadji mu ngi lay dégg. ànd ka moo. ma ne nu mu tudda man seen xam nga Gambia ni ñun lu ñu yaaxa. wax ko ñu dégg bëri ay hypocrites. because yow lu ñoo explain ni lii dafa yomba Adama Barrow su jëloon nit yi mu form on parti mu génn si mbedda bi. dem campagne su winee élection kenn du ko wax ne 3 years même su waxee nit yi 3 years su ko nee mu ne man suma parti laa ñëwee. waaye Adama Barrow nu mu ñëwee ñun ñëpp gis nañ ko Adama Barrow su buggee toog ba 5 years loolu problème yi Adama Barrow la. loolu loi bi jox na ko right bi. waaye na respect electorate si ñun loolu lañ wax because ñoom mindset buñ amee moo nekk mindset Yaya Jammeh bi Yaya Jammeh moom si boppam ku nekk équatorial Guinée sax amatul mindset boobu noonu. nit yi dañ ma sànnil kata su ñëwee rek moo wax ne lu ma neex rek ñu dem dara du si génn bi ko man maa amee doole man maa amee lu nekk this is very foolish mindset Adama Barrow should respect the electorate mu génn mu wax a electorate si yéen a ma vote waaye because of so condition mënuma resign waaye promise naa leen su jeexee dinaa resign very simple thank you jërëjëf thanks for calling bu baax a baax defe naa ne xaj itam téléphone am bi moom la gars yi di call wala am na téléphone buy ok allo salaamaaleykum hello caller allo salaamaaleykum
Seems like that is not clear. Haji. Okay. ñu ngi am problème ci Kola mu ngi ci line bi hello. Hello Kola. Hello. Na nga def? Yes, yaa ma dégg. ñu ngi laa dégg baax ñu tur bi ak fooy woote. Man la Yusuf Taylor flex down for Gaynako. Bro. Yeah. Bro nuyu nañ la naka am. Seen programme bi really naa ngi am a very good programme. Wante. Fu gaay war a xool moo nekk section 65. It's Jotna. Because of man, I'm also a media person and an activist. Nekk activist easy wood. Da nga war a def seen research properly. Man foog naa ne 3 years Jotna their petition is not well informed. So xoolee then ñu ngi xool wrong section pour amend. And then secondly, then war a remember ne daf day jël 100 days. So defee a bill dafa jël da nga ko war a gazette for 100 days. So loolu nekkoon suma contribution bu ma bëgg a def. So seen timing bu gaay doon advocate for is not feasible. Thank you. Thank you. Thank you Flex Dan ñu ngi koy jaajëfal borom Gaynako ak DHK. Hello ñu jël keneen ci Kola bi allo. Hello Kola. Hello. Mi jan dorom. Personality yedum. Tanante jumale ani be ko de dora mun tole. Mohamed Lombe kolo la jaman le. Yo Mohamed acha bismillah program auto. Okay, ente la contribution o munti amansi abake comme mumbe dende ela pamito la kola. Ne masa kunda be police kino la pami dula to ti nyanta ka ko resin munga pour que bali pour que la ko resin ga den na mira ko. For resin fana mina ke la Gambia kono be nyanta ka bande because they all have to go for permit. So ente nga little contribution so do you mi alon ko lafa ko la ko masa kunda munge they are not doing anything right. Kamu bali foundation na mi alon ko lafa ka foundation ne ka kodo so do kampan nafa wala ka penduke mumi la agenda government shouldn't do that. Okay. Thank you. Abaraka Mohamed. Léegi defe naa ne bu ñu toppee Kola yi xaj itam du mën a tontu te moom tam loolu moo ko fi indi. Xaj ñi bàyyi la dégg nga yaa ngi woon ci kex. Flex tamit wax na ne seen pétition bi dafa wrong. because li ngeen ci bind dafa mel ni amu leen advice. Dégg nga yenn Kola itam wax nañ ne ngeen bàyyi woon njiitu réew mi mu continuer juróomi atam ngeen xaar ko élection 2021 yooyu yëpp tey boo ci indi leeral comme yaa fi teewal 3 years jot na. waaw mooy kex foog naa leeral naa bu kex bi. mu yaatu ko tuuti rek because nit ñi ñu ngi am misconception xam nga we are not there to go and force the president to step down xam nga ñu ngi fa comme electors kii yow dama la abal dara bu xam nga da nga ko soxla laajte ma xam nga laajte boobu noonu luwaa tamit dafa tegal teg yoon naka laa ko war a laajte moo tax ñu dem ne apply permit on the section 25 pour demand président bi ne contract bu nekk suñu diggante mooy 3 years 3 years bi war nga ko xono xam nga so kek su waree ñëw fi mu ne ban loi lañ xam nga lañ suxantegul di force president bi out we are not forcing the president but we will frustrate him because he took something from us very cheaply and we trusted him so trust boobu noonu su waree génne xam nga ak ñi ngi wax ne moral issue la xam nga jikko soo ne moral mooy jikko teddu jikko bi su baaxutoon moom dina ko jox kartaana du ko jox karta démb boo leen xamoon jikko bi baaxul duñ ko jox karta soo démba yow soo ñu woonee jikko bu baax tey ñu woonee jikko bu nga ñu jaay démba na ko jikko boobu nga am moo tax section 25 mu ngi si loi bi xam nga doo ko mën a dem door doo mën a jël fetel dem kii ko waaye loi bi joxoon na la space nga fàttali ko saa su nekk nga dem dajale xam nga wax ne leen yéen li moo tax ñu jox leen karta waaye li la ñuy karta ak li nga nekk def nii dañu ute so loolu mun nga ko def hence loi boobu noonu mun fa mun ngaa def loolu ok léegi Flex mu ne seen pétition bi jàpp na ne amu leen advice because li ngeen ci bind section bi ngeen use ak section bi ngeen jëfandikoo dafa uute ñi jël Kola bi ci line bi dellu si waat allo salaamaaleykum hello Kola na nga def jàmm rek baaxee ñu tubbi ak fooy wootee waaw maa ngi wootee jaamani ndaba commandé loolu jaamani le no ak nke mooy le Uncle, nde la faka point o mum for all this 3 years Jotna, because nde ajibe this 3 years Jotna, iba diamole wutinde kan Gambia because it alma agenda sort of dal, iba sembe muna. So please, Gambia, I am more tenkundi, we go ahead in Cairo,
more tenkundi. They don't have any agenda. They are made a committee, but they are more like, you know. Okay. Thank you. Okay, Abarak. Abaraka Bake. Ak kii ngay naa ko fu mu nekk di fu mu nekkoon di wax mooy ñun nekkuñ de dañoo back ourselves fii section no dañ ne président bi mun na ameen xam nga IEC on the IEC election guide ñi ñu bàyyi julde mu jël koola bi julde hello koola hello waa kañ la kan la ak foo ñu nekk di woowe man maa ndema koola itam Italy, okay, welcome. Program auto. Hello. Hello, Ahambe moy kan? Let's go, Mrs. Swan. Moy president bi dafa war a amend section boo xam ne bala IEC di call election dafa war a nekk 3 months prior to the expiration of the term of the incumbent. Section boobu noonu suñ ko amee wute xam nga duñ mën a am elections because xam nga the mandate of the constitution for any president is 5 years. So before that 5 years finish, 3 months prior to that one, IEC should call elections. Section boobu lañ nekk di woo pour mu ameen ko. Président bi mu mun a moom si boppam mu mun a call election mu organise election boobu de moom moo koy supervise. lii mooy ñun suñu adina bi nekkul ne dañu wax ne président bi resignal loolu section 65. Resignal loolu des na si moom su waree mu buggee mu resign su buggee tam mu bàyyi ko waaye moom lu mu wax si agreement bi mooy dinaa oo election organise election mu wax ne man duma si bokka waaye moom balaa muy election balaa 5 years bi di jeex ne du mën a oo election su fekkee ne section boobu noonu moom fa il faut mu table a bill minister of justice dafa war a table a bill boobante ne dañu war a amend section boobu noonu génnee ko prior to the expiration of his time of 5 years so that section should be amended so that he can yéen am ngeen correct advices comme Flex ni mu waxee ne dafa jàpp ne moom activiste la media personnel la waaye bu mu riite seen pétition bi dafa foog ne yéen sukkandiku leen fu wóor ak fu leer ci li war a tax tey li ngeen bëgg mu munoon a sotti ñuy jéggalu tam suñ koolas yi ndax gis nañ ne ñu ngi receive so many koolas line bi moo congestif moo tax mënuñoo jël ñëpp bu doon suñu yéene la mboolem ku dugg woote xam nañ li tax ngeen ñiy seetaan cofeel ngeen am ngir bëgg indi seen contribution waaye dañuy jéggalu ci loolu te kenn fi am tamit dafa am lu ko fi indi pour mu leeral li ngeen wax yëpp daf ci am lu mu ci war a jukki ci ay tënk loolu moo waral ñi koy bàyyi rek moom mu leeral ci li ngeen jot a wax noonu rek la ñuy àndee kenn ci bu mu jokko bi waaye li ñu desee ci waxtu ba xeetul hajj yi acca waaw mooy loolu ñu man tamit because man si collation yi noonu laa dee jànga xam nga nit ñi di moo dee ak kooleen moo dee frustré da nga gis ne dama dee xam nga kaam pour dégul la la gaay nekk di wax waaye comme ñun nekkul dañoo baag suñu self section non ñu ngi call for amendment boobu mooy noonu président bi moom si boppam pour bu mu resign noonu na call election it's historic it's a legacy that the president has organized elections and then there was a winner then he hand over power peacefully which has never happened in this country. wax xam nga ñu bëri li leen tey seen xel mooy élection 5 years lañ ko tàmm di gis te président bi moom wax na sax ne outright dafa waat ñaari yoon téye alquran bi kaamil bi te li tax mu téye ko mooy constitution bi moo ko may ne 5 years lay jiite réew mi boo leen ñëwee ngeen bëgg a xëtt sarta boobu ci kex ni mu ko waxee ne nangutoo bi 3 years amoon loolu nekkutoon sarta bu nga xam ne kenn daf ko mun a jàpp ne loi la ci li nga xam ne moom moo nekk lu ñëpp taxaw tey ñi sànni karta kii mun naa wax juróomi at kii na ñetti at waaye bu dee loi bi am na lu mu teg est-ce que du sukkandiku tam ci loi bi mooy noppal ñëpp. waaw dëgg la mun na sukkandiku si loi bi pour mu noppale ñëpp loolu dëgg la waaye président bi lu ma noonu dama waat ñaari yoon after waataam boobu noonu la si la ginaal si laajte ko xam nga si la wax man du ma wax waxeet 3 years mooy suma mandate xam nga man businessman la soo dinaa delluwaat soo lu tax tey boobu xalaatul ne dama waat lu tax tey muy xalaat ne dama waatu woon ñaari yoon dañ ko lacc woon li président bi just am mid 2017 la commencé di change maanaam bi xam nga moom bu mu taxawee birka moom mu waaw si la commencé di change maanaam waaye dafa waat after waat boobu noonu dañ ko lacc how many times bari na man du ma ko mën a count yow du ko mën a count xam nga waaye su la dee wax mooy 3 years bi su jotee mu su àggee mu ne des na si Gambian si suñu buggee ma dem suñu bugg dee na man may dem because man dama doylu Gambia laa gis lii la wax so constitution bi nekkul def ko teg si néeg moom si speech am bi wax na ko mu ne su resigné nekkul ne dafa against constitution bi su resigné dafa àndaa loi xam nga waaye moom dafa gis ne comme du mën a resigné parce que su resigné dafa betray citizens bi ban citizen la betray Mr. Like it's almost of course January 19 which is the same date for your planned protest. What is next for 3 years, Jotna?
Yeah, we applied for a permit for that date. We submitted the permit on Friday, and then we are waiting for a response from the police. And from there, definitely we will embark on what we are doing because it's genuine. We hope that people who are not understanding it today, definitely they will understand it when things are wrapped up. Because we have experienced such, but we have sycophants whom they cannot see the truth. What they see is the leader that I love. Me, I don't belong to any political party. Nobody can point your finger to me that you belong to my party. So how about if the police did not respond? What will be your next step? No, that's just if I responded to that one, it's just going to be I put the cart before the horse. I have to wait until when the police responded, negative or positive, then I will have something to say about that. But today you people are on a situation that you people were calling for a fundraising and you are denying of saying that you should have a permit. You people have already applied for a permit of protest on the 19th, and we're hearing that 5 years Jotna 2, they're calling on the 12th, I think. Yeah, on the 12th. Yeah, just as I told you, this is not our first time to apply a permit. It was very much chaotic before our first outing that we are going to create fitna. So the police took it upon themselves and then issue a permit to us, which happened to be ended peacefully. 16 December. So it is a record out there that definitely whenever police issue a permit to citizens to exercise their rights, it is ended peacefully. But whenever they violated their rights, it ended violence, and which we don't pray for this issue to be. Police they have records, so those records they will go abide. So you handed a petition to the government spokesperson. So since then, is there any response from the government? No, unless we saw the televised speech of the president, that the New Year speech. But apart from that, we didn't have any response from the president. So we cannot say that he responded to us. That was your expectation? No, we are not expecting that he will come that way, because definitely there were issues that we are running under, which we know that definitely the government will be very much matured and handle this issue. But yeah, they are neglecting it and thinking that maybe these people are foolish and useless people, so we should continue on our daily affairs. But I believe so, a good leader with integrity, you will always respect even 2-3 of your own citizens demanding something from you. You will positively respond to them, but not to go on TV saying that I cannot respond to a minority of people. And your government has taken it upon themselves and fighting for somebody's country in a minority group, for a minority group. Look, the Nema issue. The Rohingyas are the minorities there. So you don't want to respond to a minority group there, and then you want to fight or force a country to respond to its minority. That's what we showed today on newspaper. It's really sad. Even if it's me alone demand something, I think it should be an inclusive. Okay. So finally, from me, the final question is: 3 years Jotna is a pressure group. So what happens to the name 3 years Jotna? Is it established just to make sure that Barrow is out of office? How about if Barrow is out? Because the clock is really ticking right now. We are almost to January 19. So what happens to 3 years Jotna? Yeah, it came after Barrow reneging from his own promises. So this is why it was called 3 years Jotna. But I know the name will continue, because it is not there for only President Barrow. If you follow us on social media, on our WhatsApp pages, any political leader who want to come and then make this thing useless, we will follow you. Halifa was followed. UDP first was followed. When Hussein said that if anybody sue him to court, we were there before him. We push him just after him, then we created this WhatsApp group, because we feel that these people cannot just fool us. They cannot just put something in our hand today, tomorrow they say, no, what I gave is not correct. So, but will you consider changing the name? Because 3 years Jotna is 3 years is up. Yeah, we will come to that when this mission is complete. It's done. Yeah, it's done. Alright. Thank you, Mr. Suwane. ñi jaajëfal la ci li nga àndoon ak ñun ci jotaay ji, ñi jox la dig daje ci yeneen jotaay ginnaaw niñ déggee ci leeral. Julde ñi bàyyi la nga tàggatoo waxtu jàmb nañu ci jotaay. Lii daal ba suba inshallah to another edition of Good Morning Africa. Jërëjëf Mr. Sawane for having you on the platform. It was a pleasure. Thank you. sant ngërëm daleen ñaal wis ko in advance ko nga xam ne mooy Ibrahima Singate borom EBS mobile shop borom Golden Property borom on the 8th of January noonu ci sunu rakk bopp aji ami Cissé borom on the 14th of January ñu ngi lay wax in advance rakk dundal ba say may di baawaan ak mboolem ku am birthday ci January bii jox leen dig daje suba incha allah ci beneen jotaay Good Morning Africa jërë ngeen jëf jaajëfal ñëpp ñu toppoon jéggalu ñu doon woote beneen yoon ci lu ñu leen mënta jël xam nañ ne seen cofeel moo nekkoon addu ci jotaay ji jàpp nañ ne réew mi ñoo ko bokk dañ koy pencoo moo gën ñi paccoo ko waxtaanee ko mooy indi saafara buñ ko diisoo rek sa njëriñ dina ci feeñ jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm